dem man di lay laajte tey ku ma ansa lay ut ñëw leen ñu waxtaan tuuti balaa may tëj lii fay ko delete ko waaye daal duma fi toog man kenn si kër gi di waxtu man kese non man duma waxtu man kese si kër gi de ntakela mbang ntakela fo Gambia be tala inte lafta wala nga lafta nole fo Gambia be tala bang loolu lay laajte fo Gambia be tala bang hey Gambia hey ndeysaan ya Allah kañ ngay ñëw Gambia yàlla daf ñu fàtte yàlla bàyyi nañu ndeysaan man ne dama jaaxle si Gambia maa ngi defar suma TV man damay defar suma TV ñëw toog naan balaa may start liggéey dama jaaxle si Gambia ndax Gambia dina dem Gambia ndax dina dem xam nga soo leen gisee may laajte lii doom yiñ amee doomi Gambia niti Gambia moo tax ma toog di reflect di laajte ndax Gambia dina dem parce que pour Gambia dem foog nit ñi yóbbu Gambia waaye nit ñi yóbbu Gambia amuñ ñu réglé soo demee ba nga foog ne kii réglé na ñii réglé na ñële réglé na dara fo Gambia be taala bang inte lafte lii laa bugg a laajte lii lay laajte dama nit ñi ànd sax maa ngi defar suma TV su ma paree ma delete video bi damay ñëw toog di wax dama bëgg a waxtaane yéen tuuti laaj leen rek because xam nga fii amut nekkul comme TikTok I nobody got time for that maa ngi pare mënumaa ñëw toog taal caméra toog waaye daal bëgg naa pour askan bi ñu wax ma daal ndax Gambia dina dem soo gisee ma wax ne la Gambia dina dem leen waxante digga Gambia ñu honest bariwul de danga leen a compter si benn loxo Gambia ñoo xam ne dañuy wax rek ngir réew tax dañuy jóg rek ngir réew tax dañuy def rek ngir yàlla tax amul self interest amul kaay amul man la maa fi toj amul lii lay am li lañ may jox lii lañ may yekkal li kii lay àndal kii lay demal kii lay ñëwal amul none of that nga def rek ngir yàlla tax yaa ko nuyu naa la ak yéen mi dugga yëpp maa ngi taxaw di xool ci kaw di wax bariwul de te réew foog mu am fu sa ngi nit ñooñ pour réew mi mun a dem réew moo xam ne dangaa toog nga compter ñaata people ñoo dëggu ñaata people ñoo gëm li ñuy wax ñaata people ñoo believe li ñuy def donte ñoom kese ñoo ko doon def sax àdduna bi yëpp na lañ jox gannaaw waaye ñoo koy def ba mu jeex musut sax ëpp sax fukki nit probably which is so sad ñun kañ la ñoo dem dëkk bi 2 people 3 4 5 people ngay gis ñu jéem a defar dëkk bi 100 bi yépp di yàqa di tappale di sàcca di ñuul njaaj yow dangay dem dangay defa ba soona ku ñëw rek yow buñ la ooyee compal la tuuti enveloppe rek oo la meeting rek jox la tuuti xaalis rek nga jaay sa ngor sa intégrité lépp loo musoon a xam si sa àdduna nga jaay ko because soo ko defa doo survive because dëkk bi noonu lañ def dëkk bi di and it's done by design bala lañ ma ngeen seel noonu leena nuyu naa la dama ñëw rek pour waxtaan quickly rek it's done by design it is done by design suñ defee ñëpp ñu ñàkka ñëpp ñu torox foog nga dogo comme li kooj wax foog nga dogo pour nga tekki foog nga dem tafu si gaa yi pour nga am then you don't have a choice when you have a family soo amutee integrity dangaa daw nga dem toppal xoola ñoom Ismaila Cissé xoola ñoom Sabally ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi si roon feeñu ñu ngi si roon di kuru si roon comme ay dirimo ñoom ñépp ñu jëndal leen ñu tëj seen gémmiñ yi
xam nga suñ la jëndee nga tëj sa gémmiñ is different from ñu jënd la nga dem nekk mouthpiece nga ne yow yaay waxal government bi fu nekk nga salaamaaleykum yow lu jekkul pour nga jegal ko dafa jafe ah barki de moo njaay leen fi wane have to stop making lazy selfish healthy body relevant. No, but it's not like you are making them relevant. You are just talking about the issues because new leader man suma la waxe dega bilay bro man li daf ma jaaxal de man li daf de upp suma boppa bi de suma toogee ma xool Gambien yi nuñ dee doxalee ma xool nuñ dee operater nga gis tey kenn mu jóg mu wax lu bari ci government bi te li moo wax yëpp dëgg la ñu teg ci ay ñaari at wala ñaari weer wala few weeks mu ñëw change carte gi yëpp changé ko ndig lan dafa gis bunta fu mun a jaar aw fa am fa tuuti lu mun a dundalee famille bi wala few $1,000 yuñ ko jox du $5,000 buñ ko jox dugal ko ci bank account loolu is not sustainable. You have to continue to dogo for the rest of your life if that's how you're going to live. You have to go to work. Find sustainable way of making an income. Nga am sa integrity mu nga dese ko. Huh? Why dundung dandang. Bekañ yep on the expense of the poor people in that country. Huh? You have access to Adama Barrow. You have access to ministers. You have access to all these people. Ñi nga xam ne ñoo amee koom-koomi réew mi ak alali réew mi. Boobu xale bu tudda Kadi Dramé mu nekk bu yaam wala mu nekk fële nele Badibu. They don't have access to these people. So where is their share of this cake for this from the nation? Yeah. Fi mu nekk nii yéen ñun ñëpp gis nañ Brikama Area Council scandale bi fa am commission bi fa dem on ñu ngi wax millions and millions and millions kenn mënu laa accountal fii lii fan la duga but yet suma brother bi mu ñëw mu ngi wax affaire yi 3 people you drive on si moto dem ne ñu ngi jëli ji passeport xanaa suñ kër sa su fa nit di jógee waxuma la mayor office suñ kër sa su fa nit di jógee ne ñu ngi dem Sénégal pour dem jëli ji dara at least ñaari nit dinañ dugga si moto boobu noonu kuy dawal ak ki moo àndal pour bañ a nelaw déggu leen ma de waaye yow nga ut lépp si KMC bi ñaata at amuloo dara loo génnee foofu loo wax ngay wax affaire yi 3 people yu demoon sa passeport ba sa Sénégal. Make that make sense to me, Gambia. When in fact you see millions of dollars in your barki de mo ñaay la fi BMG génné lifin bi or na ma ne ñi nekk Facebook gisuñ ko because ñun suñ lifin bi yépp légui TikTok la dañoo def vidéo rek jaalale ko ci Facebook bi rek aj ko ci BMG bi dem suñ yoon ñun ñu ngi ci xalé yi because makki mom comme li ma dee wax ñi nga xam ne seen book brain yi dem nañ ba am 30 something ñooñu lu ñoo xalaat si dëkk bi la ñoo xalaat ku bugg a baax nga ku bugg a bon nga kuy tapale nga kuy njuuj njaaj nga ku bugg a nekk fenkat ngeen baal ma si wax ji koo xam ne yow sa interest rek moo tax nga jóg yow man mënumaa change dara si sa mind bi ñun mënuñoo change dara si sa mind bi you are who you are, you've already been formulated, sa brain bi is already built, you know exactly what you want to be in life and how you want to behave in your life. We don't have any influence on you. So moo tax ñun léegi fee TikTok la ñoo dem waxa xale yi because at least foofu there is hope foofu at least there is hope lu mu bon soo waxalee nit yi gars yi dinañ la dégga ku bëggoon a def loo xam ne naka su la déggee nga wax benn yoon ñaari yoon mu ne ok kii lu moo wax sister bi lu moo wax gi ñi sound na xaaral ma toppal li moo wax waaye ñi nekk Facebook fii ay màggitu xubi daas ñoo fi nekk mag yu dem ba ñëw ñi nga xam ne dañu xosu ba xosukaay yëpp tëju léegi fu ñoo piip rek du ut benn xool pax bu yundu rek la ñoo ut rek ñu ne fa karabat dugga fa comme ay dirimo pour luñ mun a génnee soo moo tax ñëw si Facebook bi amatuñ njëriñ sax soo ko seetloo because people are already built for who they want to be. You cannot change their minds. They know what's right and wrong. They know what is self-consciousness. They know what is self-awareness. They know all those things. You cannot teach them. But they decide to live their life this way. So you let them be. While li bon moy, when you decide to live your life this way, live it. Budo nyo nga na yow da nga mamal askan bi. Nga foog ne fi ken jangu fi ken xelam balaxut fi ken brainam bi doxu fi.
nga ñëw nga ne yow yaa ngee ut script boo xam ne yow yaa ngee ñëw di wax si ay 3 people yu drive dem Sénégal pour jëli ji passeport boo xam ne sax ñu ngee nit ñaa am na ñoo xam ne ñu ngee wax ne loolu du dëgga benn nit moo mujjee dem let it be 5 people ñoo dugga si moto dem Sénégal dem jëli ji passeport bi. If that's all you can find from KMC, when Birkama Area Council mu ngi am commission right now as we speak gars yi ñu ngi génnee millions of dollars yi nga xam ne is mu ngi dem missing mun naa sax dollars yu nekk nii mu ngi dem missing mamat nuyu naa la ay yéen ñëpp mu ngi dem missing si dëkk boobu noonu xam nga seet suma TV la pare na mu ngi dem missing si dëkk boobu noonu déedéet de of course doo leen ko wax of course doo leen wax over 208 naka la 28.885 billion dollars bi nga xam ne mooy 444 million dollars boo xam ne man mun naa koo waat ma bina sine si suma tur suma àdduna alaxira yëpp mun naa ko see waat ma ne leen lii dugga na Gambia government gars yi approve nañ ko majority bi dugga na si biir dëkk bi pour electricity Gambia bi ñu ngi ko def si kayit yi ñu ngi ko def si TikTok bi ku ko wéedi dangaa dem Google nga type those title it will come up over 444 million dollars worth of grants dugga na si dëkk boobu since 2019 pour Gambia government seen electricity ñu am electricity bu correct majority of those grants seen target date bi moo nekkoon 2025 universal electricity lañ ko doon ooyee programme boobu over 444 million dollars. We are talking about almost $500 million in electricity funding. Mu dugga si dëkk boobu noonu ñun doomi Gambia amuñ lu ñu wax ñu toog ñuy wax affaire yi ay 3 nit yu demoon si Sénégal pour passport. You are talking about potentially you're talking about $2,000. I'm talking about $500 million. This, and we want to call ourselves a serious country, and we say we are going ñun dinañ dem forward ñun Gambia dina dem $500 million from 2019, and this is danga research be so danga noppale ko because ain't nobody got time for that pour toog fii di research 24/7 danga toog si computer bi 2 hours 3 hours sa boti commencé di meeting nga tëj computer bi dem the minimum liñ jël si research bi moo nekk this amount bi ma lañ wax almost $500 million for Gambia electricity pour ñu am sustainable electricity ëpp na ko waaye this is the minimum loo xam ne confirm nañ ko am nañ kayit yi ñu ngi ko teg ak calculate ko aat ko yëpp lii la Gambia waxuñ lii de electricity bi mu ngee fay barki de moo ñaay Western Gambia bi na ne ñaata jigéen ñoo dee suñ buñ doon am doom kii di am doom kële di surgery because of lack of electricity ñun ndax dinañ dem ñu toog patiti patata self interest di sa xarit kooku mooy jëm kanam mooy dem mooy am mu jaral la nga jaay sa ngor mu jaral la sa intégrité bi nga liggéey yëpp over the years nga jël ko ne ko kapaj teg ko benn place because yow lan nga mun a booraandu si borom ba yow nga am recognition from the government mu oola yow tam compal la jox la sin si liggéey wala mu laa deposital si sa bank account yi nga nekk seen mouthpiece bi ñu nekk fii di jël suñ énergie suñ time kenn fayut ñu soxluñ seen fay soxluñ seen maye waaye ñu ngi ko def ngir réew mi mu jëm kanam ngeen ñëw ngeen ne ñun lu ñoo wax yëpp ak lu ñoo def yëpp di ngeen ko suul ba pare ngeen jël yéen li ngeen bugg a ngeen teg ko si kaw ñun lu ñoo def ngeen ne da ngeen ko def ready made peinture ko rouge ko make up ko tegal ñu ko Gambien bi ñu jënd ko te ñuy doomi réew mi ngeen doomi réew mi ngeen jànga ñu jànga seen yaay seen papa yi fay school fees suñu yaay suñu papa yi fay school fees ñu am internet connection nekk si réew mi ñu ne ñu dinañ toog ñu seetaan leen yéen ngeen maamal askan bi yëpp less than 100 people comme ni ma ko dee waxee Baro moo ñu tuddee 100 people waaye moom tamit he has less than 100 people ñooy benefit si biir réew moomu noonu NPP yéen benefit leen yéen duma leen si boole yéen parce que su baree ba bari benn $5,000 lañ leen dee jox dégg naa $5,000 lum la munal ah
$5,000 it doesn't mun to sustain sa life ak sa life yi doom yi tant que ñun dégguwuñ askan xanaa ñu toog di ñaan yàlla at least yàlla mu may ñu benn at least 50 people bu déglu bu réglé sinon Gambia du dem fenn because fukki nit yu réglé mun ta yóbbu 2.5 million people yaa ngi am hundreds of people ñoo xam ne ñu ngi toog si boori government bi nekk seen mouthpiece lépp lu ñoo wax pour jaay agenda government bi la Ismaila Cissé soo waxee mu mel ni béy bu njata lépp lu mu fi waxoon last 2 3 4 5 years ago jël na ko yëpp mu dëggaat ko ak ñim àndal nga foog ne ñun yëguñ yéen enveloppe yi yañ la jox ba nga dissolver sa parti bi pour dem ak ñoom baro da nga foog ne xamuñ ko ak xale yi nga oo ak nit ñi nga oo pour jël leen ñu nekk seen mouthpiece seen propaganda pour government bi loo leen fi bax ñu ngeer ko loo leen fi isi ñu dajji ko waaw loo leen fi isi ñu dajji ko Gambia nekkatuñ in 2014 ak 2013 ak 2015 ay few people di control narrative bi di wax li nga xam ne moom la askan bi yëpp war a góom déedéet dem leen TikTok soo leen ma weedee xale yaa ngi fa di dobat TikTok bi every day ñu leen a génneel seen tafaara yi bon ngeen soxor ngeen selfish ngeen baalal ma waxuma ñi seetaan ñi may wax ñun ñëpp xam nañ lañ bon ba bugga dee nit ñoo xam ne sa boppa ba yow dangaa faf lor sa boppa nit yow tey boo sàccee ay millions wala ñu compal la ay millions jox la ko millions yooyu yëpp dafaa demaat si askan bi parce que yow yaa ngi am ay mbokk yaa ngi am ay xarit yaa ngi am ay dëkkandoo dañoo ñëw taxaw di la ñaan parce que amuñ luñ lekk amuñ luñ naan nga jëlati loolu yëpp delloo leen ko ekkati sa mbaga maa fi toj maykat bi maa am man la yàlla teral te yow liñ la teral yëpp sàcc la ak tappale liggéeyuloo si dara ñaxuloo si dara tappale ak fen moo tax nga am ko looy wax gëmuloo si dara yëpp in the expense of the average Gambian jigéen bi nga xam ne mu ngi tëdd si lopitaan bi soxla garab amul garab jigéen buy dem di jaay si marché bi dafa toog ñetti jën all day pour jaay ko guddi lam koo jaay su jëlee mu jël benn $1,000 mu invest ko wala $5,000 mu walk away with $400 profit margin ko kañ na moo jógee si jaay boobu yéen ñëpp ngeen nekk di gis loolu yéen miy fenal government bi yéen miy jàppale government bi nekk propaganda machine government bi si jox nañ leen few $1,000 yoo lañ amee seen biir poos bi bekañ nit ñi dee nit ñi reyante nit ñi struggle nit ñi soona ñaata at ñi dee kenn du su ñëwati ñëpp sacrifice seen boppa pour better Gambia yéen ngeen ñëw ngeen teg seen tànk ne by force Gambia du baax Gambia government Adama Barrow 7 years nga rack up suñ national debt bi over $1 billion fan la $1 billion bi duga fan la $1 billion bi duga within 7 years nga rack up the national debt with over $1 billion la ñoo wax ñi nekk billionnaire si àdduna bi bariwut dañ ko compter nga jël over $1 billion nga ne ko feex mu dem kenn waxut ko ñu compter waat yeneen $2 billion worth of grant dugga si biir dëkk boobu noonu kenn waxu ko dëkk bi mu ngi bon ba léegi yàqu benn road nga ñu fa defar road it sa tali pour siraat 79 million nga spend ko si road KMC Talib su da ñëw spend def budget yi $4 million pour 15 kilometer road ak ñaari drainage xaw ma 5.4 kilometers of drainage ak ñaari bridge si benn 4 million make that make sense yow nga dem nga spend $79 million pour nga am 22 kilometers of road kilomètre bu nekk mu ngi laa jar $3.5 million make that make sense Gambia and they have the audacity to sit there ñu justify ko but yet nga ñëw di wax ay nonsense ñetti nit yu demoon Sénégal ñoo xam ne probably less than $2,000 la ñoo spend wala $1,000 yow ñu ngi wax ay billions you are not mentioning that ana sa dëggu si dëkk bi ana sa wax ngir yàlla tax bàyyi leen di mbaamal askan bi fii kenn dofu fi ñëpp a am xel comme li suma yaay dee wax lépp loo ubbi sa gémmiñ bi di ko wax
balaa ngaa daaneel óor na la fukki nit xam nañ fa ngaa jëm lépp loo toog ne yaa ngi koo wax dóor sa dënn bi ne yaa ko gën a xam balaa nga koo daaneel na la óor ne fukki nit yu toog xam nañ fi ngaa jëm already te demaguloo fa. Baabu nuyu naa lañ ak Keita yéen ñëpp very sad. dama ñëw toog di defar suma TV balaa maa lii ma ne xaaral ma dugga fii ma wax ak nit parce que doo ko mën a waxtu yow kese. suma jëkkër xamul dara si Gambia mënuma ko waxtu man kese moo tax ma dugga wax ko ak yéen dama jaaxle dëkk bi ndax dina dem. dëkk bi ndax dina dem nga am ay dirimoo taxaw pax bu nekk ñu ne dinañ fa dugga salaamaaleykum jël fa enveloppe boo leen joxee enveloppe ñu génn waxal la ba seen gémmiñ yi mooy ngeen foog ne fii kenn xamut fii ñëpp a xam man Juka tey bu ma ñëwee wax lu make sense ëllëgee gannaaw ëllëg ma ñëw wax ay waxi daanu sëre dinañ ne Juka kii est-ce que ça va am na lu jot si moom temps yi nii fii ñëpp ay xalaat sàngeewuloo ko deri béy sàngeewuloo ko deri jaan sàngeewuloo ko deri xar loo fi def tey ëllëg nga ñëw changé nit ñi dañ koy gis di ko xàmmee xanaa dañ ko mënuntu bañ koo wax si kaw waaye loo fi def nit ñaa ngi koy bàyyi xel fi kon fii kenn mënu fee nax kenn fii ñu ñëpp ay mag leen fii kenn mënu fee nax kenn Brikama area council mu ngi noonu ñaata millions la ñuy missing si biir Brikama area council boobu how come this is not the talk of the town yow miy génna di wax affaire yi ñaari nit yóbbu passeport wala benn nit bu dem jëli ji passeport wala ñetti nit yu dem passeport lu tax waxuloo si li bu fekkee li nga wax yëpp dafa dëggu lu tax waxuloo si li Brikama area council millions Yankuba Dabo bu mu ñëwee toog dafa ne last 45 days yi balaa moo toog last 45 days yi balaa moo ñëw toog almost $500,000 bañ ko compté it was $500,000 moom la gars yi génnee si bank account boobu fan la loolu duga we are talking about $500,000 you wanna come and tell me about $1,500 when you are telling me $1,500 for the last how long has Talib been in that mayor sax man xawma yaa ngi maa wax ay 6 years 7 years 6 years yow loolu rek nga ma mun a isi si table bi loolu rek nga mun a isi nga question please do your research then you are not doing a good job ñëwal ñu jën jàngala ni ñoo researché moo my brother kon yow defuloo justice li nga liggéey ñun benn 2 hours la ñoo jël rak tak ñu dugga si internet bi génneel Gambia government dégguloo ñu de seen grants yi dugga si biir dëkk boobu $500 million ñu ngi laa wax loolu noonu si nawet bi dugga na anamu menten keles kenn gisu ko yow amuloo dara loo wax nga ñëw nga ne yaa ngi jël askan bi yow embezzlement of funds yi ñoo wax ak mismanagement of funds yi ñoo wax ak xaalis bi nga xam ne moom la Gambia government nekka di ko tapale si biir dëkk bi yow nga ne yaa ngi ñëw nga ngoyaane si loolu yow tamit nga isul ñu beneen picture pour ñun lu ñu war a wax we are talking about billions of dollars if you don't know money we are talking about billions yow nga ñëw dañu wax $2,000 $1,500 okay Gambia government over $3 billion dugga na si biir dëkk boobu noonu depuis bi bara toogee suñ ko doon divide si 2.5 million people ku nekk ñaata la moo am non du dee wax dara si baro man xam naa loolu moo tax ma seen ko ma wax ko loolu noonu si suma post bi they don't talk about that's what it is that they wanna deflect and ñun askan bi ñoo ko du nangu fii kenn duñu fi mbaamal we will not allow one entity man yow keneen ñëw ne yaa ngi control narrative bi over loo xam ne askan bi yëpp ku ko xool di nga ko gis probably I don't know gis naa benn yeneen taal mu ngi dem around the circulate ñu ngi leen indi all leen but we are letting them know ne su ebo gars yi ñu fay leen seen next entire generation yuy ñëw pour ñu am luñ dundee ñun duñu noppiloo we will talk exactly Seydi
Aïcha mu ngi noonu waaye loolu la soo amee mag bu bon si kër nga am kilifa bu bon si kër lu bon rek la moo isi si biir kër googu kilifa bu bon mag bu bon si kër lu bon rek la moo nooco donte danga baax sax boo ko jegee boo moytu rek mu def la si kabu doom bi pour yàqa la because su ñoo dem they want to all go down together waaw su ñoo am na gaa yi am together yow bu fekkee amuloo ngor nga dem nga jaay sa ngor nga dem nga àndaa ñoom yow doo wax ngir integrity doo wax ngir sa morals doo wax ngir sa diggante ak yàlla dangaa wax li nga xam ne moo leen please rek duñu wax affaire yi back revelation yu faa génna because ñoom ñoo fa nekkoon before kii di ñëw Yankuba di ñëw ñoom ñoo fa nekkoon di pen xaalis bi ba bugga dee moo tax Adama Barrow defoon bakkenam bi si KMC ak Brikama Area Council ak Banjul di Adama Barrow li moo taxoon mu defoon si bakkenam bi di because xam na ne doona yaa ngee di donate from the international world waaye su yaagee dañoo wàññi donation si moom xam na loolu it's not sustainable àdduna bi di moo demee nii gars yi duñ ko mën a sustain all the way to 2026 si xaalis bi nga xam ne moom la gars yi di jël di tàppale di pasare moo tax ñu ameel na wek 1.1 billion dalasi bi amuñ benn xel imaginal yow nga am koo xam ne mu ngi laa isil di la importal nga import courant nga teg ko ñu laa charge ay 50 let's say $50 pour kilowatt bu nekk or whatever nga ñora di dem sign contract ak Sénégal ñooñu di xëcca di la ko jaayee 130 wala 125 all you needed to do was nga dem double up sa efforts yow fi nga company bi nga contracté pour ñu isi la double mu nekk wholesale you get it at a discounted rate actually because you buy in volume but ñora di nga dem ñu sign loola Sénégal loolu yëpp kenn waxu ko ñu ñëw wax ay patiti patata ay passeport yi Dakar ak passeport yi Guinée Bissau ak passeport yi Sierra Leone we are talking about our billions of dollars yoo xam ne is gone duñ si wax kii kan Modou duñ si wax sister Ami nuyu naa la duñ si wax duñ wax si alal boobu that's why I put it to them let's talk about those xaalis boobu lañ war a wax that's affecting thousands and thousands, over 2 million people's lives. You are talking about businesses thriving in that country. Amuñ electricity, proper electricity. Amuñ ko di xuy xay di dem di ñëw. In 2024, developed nation, you are dealing with electricity and water supply problem? After millions of dollars are pumped in that country for electricity? This government is a joke. This whole entire Gambia government is a joke. And then if you invested over $1 billion worth of loans in that country, but up to today, Gambia munuko gis. That's a joke. I'm talking about dollars. I'm not talking about dollars. $1 billion. Nga spend ko si deka bobu non. In 7 years. But I don't see it. Nobody sees it. Where is the money? Aisha, dama la block. Yang ma wa affaire $600. Me, I'm talking about $3 billion. The $1 billion, muna say sign suma baken, ñu ñepp nañ ko sign ne over $1 billion la Adama Barrow a government be wrapped up in our national debt within 7 years. $1 billion. Nit dina dunda be dee. Da nga compter ñaata nit ñoo fi nekk billionaire ay Jay-Z nga dégg ak Rihanna ak yaa ngi dégg dankuti ñooñu nga dégg okay ñun that small little country we call Gambia, we managed to spend over $1 billion in 7 years in national debt loan bu ñu war a fay ñun, and it's more than that.
because biñ defee number si ba ko gars yi defee bébbi na ko yaaga na léegi te am na yeneen loan yu tegu after loolu. Okay, and then you fast forward, you're talking about all the grant money you do si biir dëkk boobu noonu. This year alone, within 6 months, compté nañ ana Mama Lisa dama toog di defar tii maa ngi tey duma liggéey si office bi kër gi laay liggéey ma ne xaaral ma dugga waxtaan ak nit ñi balaa maa dof because maa ngi waxtu si kër gi man kese ah ma ne na Gambia dina dem su ma toogee ma xool cartoon yi ma xool dirimo yi ma xool waaye yow mënuma understand dëkk bi ah nelaw naa yow ten dama xool 9 moo fi jot waa ten moom wala digga yàlla ma ne tii bi laa tii pot bi xaaral man ma tuur suma def suma tii bi sax man commencé naan bi man dama si defoon ci jaar ak lii bi parce que nga covid bi waaye man ma naan suma tii bi ngay gis soo ma xalaat ma ne all this nonsense gibberish ñu ngi wax ay nonsense ñun askan bi ñun ñoo mbaam loo man ñii wax sa dama leen yërëm because sa digga boo leen xamoon aleel bi du ko si biir dëkk boobu noonu ñu ko tappale di ko sàcc si suñ kaw di ko si njaaj bi laa yéen doo leen taxaw sax different government bi yow Ismaila Cissé mu toog noonu di wax sax mais ni béy bu njata sax yow sa wax du bari aleel bu bari bi nga xam ne moo nekkat di dugga si biir réew mi kenn xamul aleel bi fu mu nekkat di dugga ah ñu ñëw taxaw di ñu wax ay $600 sax ñetti mais ni teeñ si taat $600 ñetti yow ñu ngi wax ay billions dollars boo fàtte naa gars yi xamuñ xaalis that much xëy na loolu la tamit xëy na xamuñ lan mooy différence $600 ak 3 billion ah waaw waaye suñ gé xam nga problème bi mooy diimoon su ñoo rob in broad daylight ñooñu si problème bi lañ waaye xam nga ñeneen tam ñoo nekk problème bi li ma toog nekk di bàyyi xel nii di gis dirimo yi bilaay dirimo yi ñooy problème yi Gambia bi tamit because bu desoon ñun rek ñu face à face ak ñi nga xam ne ñooy tappalekat yi ñi nekk si kaw ñoom ñëpp dinañ ñu abal léegi tey waaye ñi nekk seen boor every single time ñu ñëw ne ñu ngee defend every single time ñu ñëw ñu ne ñu ngee deflect every single time ñu ñëw ñu ne ñu ngee mbaamal askan bi ah yéen da ngeen tuuti si loolu nag askan bi dañ bari tabaar fakaala ana anti tukulóor doo fee def man sa xaw ma woon ne am live man tamit dama toog rek taal dugga loolu ma fay suma caméra bi dama naan suma TV kenn du ma rey Facebook dañu war a defal comme TikTok nga xam ne dangaa taal rek dugga wax li la neex nga dem sa yoon doo waste sa benn time dangaa nekk di liggéey di wax waaye Facebook moom dañ bëgg nga toog rek bàyyi sa soxla yëpp di wax ah ku bëgg a dugga nga request de nga wax li nga wax after man live bi xam naa dama ko delete sax waaye xam naa ne daal war nañoo defar suñ jikko yi de Gambia problème bi yëpp suñ demee wax ñëw yëpp problème bi di ñoom baro rek kese de ak ñi si kaw yette dirimo yi leen jege seytaane yi naafexa yi rambaajkat yi fenkat yi tappalekat yi self interest people bi ah ñi nga xam ne seen boppa rek leen gis ñi nga xam ne ñoom pax buñ jaar rek pour tekki rek la ñoo ut ñii ñoo nekk problème bi ñii ñoo ñu dugal si tuuxiduna bi nuyu naa la sama brother si Sekunda ñii ñoo nekk beneen problème yi Gambia su passé Baro ak administration am bi because ñoom Baro mutuñu sa 50 people probably den nga teg si ñoom tam yeneen 50 people muy 100 si boo gisoon naa la fi nuyu naa la dafa doy waar torop dafa saa torop ñun kañ la ñoo dem suñ amee façon ngi nit ñi si biir dëkk bi te ñii ñooy problème yi dëkk bi ñii ñoo fa nekkoon time mi Jawara ñii ñoo fa ñu jur leen ñeneen ñëw manifeste time mi Yaya Jammeh ñoo ñëwati continuer time mi Barrow beneen government su ñëwee itam maa leen ko fenal fii nga ñoo toog ñu waxaat ko beneen government su ñëwee itam di see mutu ak diri moo ngaa gis ñu ñuut ñuti ñëw di salaamaaleykum di romba ka ñëw déggu leen ma de
beneen government bu fi ñëwee inshallah 2026 the same nonsensical people ngay ñëw di gis ñuy jump ship di wax waxi naxee moom waaw baro keñ moom waaw ne lee waaw nga fola dede nga ñëwati taxaw waaye Gambia nañ leen di rus añ leen di rus yeena yi the same nonsense people ñi nga xam ne ñooy jéem a oppress Gambian si fi mu nekk nii gëmloo leen baro ak government am bi ne ñu ngee liggéey ñu ngee def foofu noonu dara te dekkuñ fa dara it was the same people ñu nekkoon si time Yaya Jammeh askan bi def lu nekk ñu ne déedéet Yaya Jammeh baax na Yaya Jammeh bonut Yaya Jammeh deful dara nangam ku am abal problème den nga doog a wax ne waa bon na nga gis li nit ñi doon wax waa léegi gis naa nangam nga ñëw toog léegi is those same people ñu delluwaat tey di jàppale Adama Barrow beneen government su ñëwee those same people will come ñu ne ñu ngee wine ak dine ak another government ñu duñ dee doylu suma broda bi kañ moom jaabi kooku moom nañ ko baalal rek kex moom man na ma koo ñaanal rek I will love him from afar waaw parce que yéena yi moom man maa dee jox nit ñi benefit of the doubt jox ko benefit of the doubt waaye su yàggee nag doubt bi dee amul lu fa benefit de yëpp disaster la yëpp disaster la waaye it's beyond him. It's not about Kex, it's beyond Kex. Kex dafa ñëw rek ak keneen ñu ñoo wan rek Ismaila Ceesay Sabally Sidi Njie, all of these people very similar in tactics and styles. You can dress it how you want. Mun nga solal kii sut ki nga solo ko haftaan ki nga solo ko jiituma sa jàkka ja mbaxana, but the way they flip flop and the inconsistency is very similar te ñëpp a ko gis. You cannot fool everybody. You can fool few people, that is a given, but not everybody. Koo xam ne dafa am xel mu ngi toog di xalaat mu ngi xool mu ngi gis, you cannot fool everybody. Ni nga amee xel ñëw di debate di binda noonu la keneen amee xel toog di xalaat. Man ni ma amee xel toog di wax noonu la keneen amee xel toog di ko déglu. Lu make sense nit xam na ko, lu makeul sense nit xam na ko. So save your time ak your life nga ngeen ñu bàyyi naxaate bi. Naxaate bi will not jive with everybody. Yow démboo njaay doo fi mun a ñëw toog nga ne yow yaa ngi argue nga ne yow dangaa defend something because it's not illegal. It's immoral, but it's not illegal, so you will defend it. Even though you agree ne in order pour dëkk bi mu jëm kanam foog ñu use morality. Tey nga turn around nga ne lii is not illegal waaye yaa ngi koo defend o yaa ngi ñëw pour nga debunk ko o yaa ngi ñëw pour nga argue ko based on ndax morality la, because 3 nit yu dem lifin yow it's not illegal. Okay? Xam nga soo ñëwoon démba nga defend something nga taxaw si morality, nga taxaw si illegality, nga taxaw si yooyu yëpp tey nga ñëw nga wax lii nit ñi dinañ la joxe boppa sax. Because yow mun nga am sa argument nga ne okay 3 people dafa bari na allow 2 people, even though we know ne ma ne la man suma kër sax suma paree jógee dem tey Sénégal from suñ dëkka suñ kër suma yaay moom kese du ànda wala suma rakka yi wala suma cousin si cousin laa mun a wax sax ama faraka waaye suma cousin yi ñoom kese duñ ànda, at least ñaari nit dinañ dugga si moto bi dem ak driver bi. Te dégg naa ñu ne loolu sax dafa amut nee ne nuyu naa la but yet fu argument bi yëpp jaxasooyee mooy we are talking about millions and billions of dollars yoo xam ne is being missing in that government. Den nga dem Brikama Area Council, millions of dollars is missing from the former administration. Gars yi mënuñ koo count for, but yet you have the audacity to come here nga ne yow yaa ngi wax about $600 wala ay $1,000 ba pare yow people still have to see integrity in what you say or do. It's your right.
waaye ñun tam suñu right la ñoo ñu toog ñu wax dëkk bi suñ buggee mu dem kanam foog ñu waxante dëgga few people yi ñoo nekk the reason why Gambia ba léegi ñu ngee torox because bu fekkee ne 2.5 million people yow 10 nit rek wala 20 nit rek ñoo mën a taxaw wax dëgga ngir yàlla tax majority bi yëpp dañoo flip flop tey ñu aw fële gannaaw ëllëg ñu aw fële because of interest bu ñoo am ak liñ la ñoo jox kon Gambia du dem because 10-15 people mënuñoo yóbbu 2.5 million people lii moo nekk dëgg bi ah waaye si gis nga loolu sax moo nekk ML loolu sax moo nekk loo xam ne we have bigger things to talk about man loolu moo ma jaaxal we have bigger fish to fry you don't have electricity fo téléphone electricity bu ñu caajee suñ seen téléphone yu doy sax amuñ ko we just disclosed ne over almost half a billion dollars dugg na si biir dëkk boobu from 2019 from grants for electricity but amuñ but yet we are sitting here debating about two people going to Dakar in a whole mayoral office. That tells me that you don't have nothing on them. Because if you had something on them, you will bring those millions that are missing and talk about it. We are bringing millions that are missing in the government and talking about it. You losi, yabi losi. Why are you not talking about it? If you are the police, you call yourself still an activist. Like, this not activist. You do not oriented. Man mun naa wax about an issue bem jee duma si wax ken maybe benn nit laa see wax wala ñaari nit su amee sax activist suñ xol yi ñoo dee orienté dangaa gis dara sa conscience mu wax ak yow nga jóg nga wax si wala nga binda si the same thing ak keneen mu rooma nekk activist real activist laa wax nag waxuma activist laa waxuma activiste real activist doo toog ñu xaar la si dara ñu oola si dara loo gis mu jaaxal la wala mu métti la dangaa ñëw nga bina si sa ñaari kaddu wala nga wax si nga yéey si nga yaabi si nga dem sa yoon duñ dee oyante ñëw nga join ma si li ñëwal nga def bokkal ma si li ñëw non so suñ gisee loo xam ne warul dañoo jóg ñu wax ko waaye leen tam mu ngi si boo ñëwee di jéem a mbaamal askan bi nit ñaa ngi wax ay billions yoo xam ne is missing in that country yow nga ne doo si yéey doo si yaabi ba pare yow nga ne di nga divide people's attention di nga leen isiwaat si nga ne di nga wax affaire yi $600 boo xam ne moom la ñoo wax affaire yi ñaari nit ñu demoon jëli ji passeport that means you don't have nothing on them and that's the shame yaa ngi scrape yaa ngi ut scraps yow loo ñëw wax when you have lu ne gàngaaral Brikama Area Council waxuloo ko Gambia government waxuloo ko nawek seen problème bi waxuloo ko problème yi jigéen ñi jaay si marché bi waxuloo ko lopitaan yi waxuloo seen problème yi youth si seen alal bi dugga 68 million bi dugga pour pharmacie waxuloo si dara li moo nekk problème bi li moo nekk problème bi ma may maam li sa balaa ma bàyyi leen fii man dëkk bi pour mu dem dina jafe de dëkk bi maam Lisa Jux nuyu naa la ibe ñaadi mbe yandoro consonante abiji ibiji waaye Jux yow Jux man maa ngi laa ut nekk de yow yaa ngi fii Facebook di wax Jux ah ma ne ko man dama tiisa bi ma la gisee de dama jaaxle moo tax ma dugga xanaa juga dafa mistake loxoom bi laal naka live bi te xamul mu ngi on over kenn xamul ne maa ngi fi oh my goodness dama jaaxle dama waxtu bés woona ma ne xaaral ma dugga soo waxtoo yow kese bés woona ma dugga ma wax suma mbokk yi moom kay xam naa démba moom biñ tëjee live bi TikTok moom maa ngi naan ne tey du nelawati tey moom déedéet nelaw naa démba nag waaye tey si suba laa eewu bi nga eewoo xaw ma lan laa doon ut rek ma dugga si Facebook bi rek ma gis wax jaa ngi jax man tam ma post
waaye ma post bi mënuma em foofu ma nekk di waxtu ma ne you know what balaa ma fee waxtu ba dox xaaral ma dugga si Facebook lu bi xew wax ak xanaa xam nga man maa ngi soog a dugg nii dara so xew xaw ma sax lu nonsense xew rek la ñanay affaire nii ñanay rant nii ñoom non affaire yi lifin bi laa gis man daal am just dama toog daal ma laajte question da Gambia dina dem parce because que gis naa taay yi ñoom ñu ne ñu katulaat yi Kumba si la mu ne nakatar mu ne coach la amee taay yi moom ndeysaan kooku moom ku julli ñaanal ko waaw coach moom amu seen jot coach moom wax dëgg yàlla ñun jot buñu am sa coach amu ko exactly Gambia is just sad gis nga dirimo yi nga wax ni suñ leen flosoon out ñoom ñëpp out of seen paxi wallahi Gambia dina dem ñii ñoo tardel Gambia because of ñoom ñëpp seen intérêt moom lañ fa nekkal seen intérêt kondong nit ñi ngi wax xaalis bi dugg si biir dëkk bii nii from 2017 to date 2019 exactly to date Gambia munoon naa gën a mun naa waxuma munoon na parce que développe sax anyway Gambia mun naa develop with all this xaalis bi ñoo dugal nii si dëkk bi ay millions and millions nga convert ko into dollars muy doon ay billions and billions of dollars and dollars kenn xamul xaalis bi fan la féete te mooy li nga wax yaa ngi wax benn wax ñi nekk fi ñi nga xam ne moom administration bu ñëw ñu bokkaa yow amuñ benn peppi ngor te beneen administration bu ñëwaat fi la ñoo toog waa xam nga ñooñu time boobu noonu biñ fa nekkee yëpp ay duuli kese gis nañ fi ñu fi toppoon naka Yaya Jammeh bañ pare fi mu nekk nii am na ñoo xam ne duñ yaabi si waxi Yaya Jammeh benn tey waxuñ anything about Yaya Jammeh waaye ñu ngi wine and dine ak Adama Barrow li dëkk bi métti nangu wuñ ko wax ñii ñooy problème mi Gambia wax bi neex na naxari na ñii ñooy lu xew Maam Lisa lu xew yéen a ngi maa dégg ne ndax nga beelee nii waa baax na sax nga highlight ma tuuti man ak suma lëndëm You know what I mean? yaa You know what I mean? beeli You de know what I neene bul tax ma taal suma caméra bi ma nit de ma jàkkaarloo yow I mean, the council meeting, you know what I mean? The oh very council good is busy working, yeah you know, talking about the budget, how we apportionate the funds of the citizenry, you know, how we provide service. That's what we're talking about. So we're on a general council meeting. While they're making a lot of noise outside, we're busy working. Yeah, wallaay honestly. loolu la de dañ amut noise buñ make sax dañoo keseen I'm not sure the noise is loud enough because we cannot hear it from the chambers where we are. Possibly they need to increase the volume so that we can hear them. Man jaaxal na ma de yow yaa ngi wax ay $600 ñun ñu ngi wax ay $3 billion yu dëkk si dëkk boobu noonu kenn gisu ko. I know, right? For 2.5 million people. Right? Like, this shows seriously. where our priorities are. This shows where our priorities are. Fi ñu wara def suñ energy bi duñ ko fa dee def. Lu ñu wara wax duñ ko dee wax. But let me give you a little bit of synopsis. Understand? I see a huge propaganda still being put, understand, just to get one person. And man nene Freda Gomez man mako wax. Man duma mouthpiece Talib, duma propaganda ken te ken duma jox xaalis ma waxal la soturu ken. Man suma xeex maa ko xeex suma boppa te man duma yóbbante. Okay? Ken musuma gis may taxaw di propagandal Talib. Li xew lay wax nam xewee fam xewee. Ñu bëgg ko dégg ñu dégg ko ñu ko bëggut a dégg nag ñu xok a transformer. Okay. Naka reverse. You know this government before mayoral elections, right? They wanted to take over KM so bad. Bad. They wanted to. So what they tried initially, you form a commission to investigate KMC, right? What Talib did was Talib went to court and challenged it. And then the court declared that commission was illegal and it is not in line with any law. So it was dissolved. They could not go ahead to investigate Talib and the KMC. That was one. Ñu jógee foofu noonu ñu def interim commission, right? Interim committee pour take over KM because that was the law during Yaya Jammeh. 4 months before local government elections, they dissolve council B
and then ñoom ñu dem, and then you in a committee to oversee the council, and then su ku win mu ñëw take over from the committee. And then they put in their committee member. And most people right now that they've appointed in government, initially they were put into that committee to come and investigate. And man, I wouldn't even call it investigate. They were going to come and cook up things and frame Talib so that Lolo did not deprive from winning the elections, right? And because what they wanted to, during the campaign, they'll be releasing stuff that they can use as propaganda for campaign against mom. Again, yalla gina sem ganaw. What Talib did was Talib went to court, to the Supreme Court, and challenged that in the Supreme Court because that law, it was also illegal. There is no way they dissolve an elected body, and then put in an appointed officials to oversee. That was illegal. So the Supreme Court ruled that was illegal. So number two, that also failed, right? They were not able to institute that interim committee like Ninkodan Defe. So you put in this commission. This commission, the ongoing. So Binko Defe, initially, it was supposed to be for KM. Why? It was going to look like a plain blank witch hunt. So you include Sibanjul. Why again, you know, things Giyala Ginar Semganao, mu appoint, mu resign, hanga. So they had difficulties putting together the commission, Benlendi swear in and order. So it was overtaken by time. Bala nyomuna even descent for sitting this feka naka campaign be election be lina. So lolu non did not hold because nyom den defon sen timeline. So in the that commission send interim report be the fa gina bala election sin ndax ñu mëna hold Talib be nga xamne ñu bako from contesting. Yalla ginar sen gannaaw. That is the third attempt, right? So now commission bi mu ngi still continue. Our problem, ñu ngi hold council see because council see they need to be audited. They need to be held to account. Understand? They need to be scrutinized and all that. Because Auditor General nekkul sax di def lolu nonu mom dafa war di ñew di audit council see and all those things are not happening. And it's the failure of the central government. You cannot sit here and tell me 5 years Auditor General audited a council and then you sit today and want to blame them for the anomalies or things they have done. Okay, let me even give it to them. Right now, you get audit council see. KMC ñoo fa nekk right now. Why gis nañ council si fa dem yépp. Birkama dem nañ under Shirifo Sonko who was NPP whatever, right? Gis nañ Kunta Woor naka dem na si commission bi is an NPP naka chairman or whatever. Okay, lol, you gis nañ the revelations, the naka Janjambure and all the whatever. The revelations are there. All these people talking about, according to them, $148,000, right? That is what the mismanagement of funds are. So I did not see them one time. New Binda understand that they raised concerns about what has happened in all this council. But man lima jahal moine. Why would you? There is nothing they raised in the commission. But Barki Demba, they're talking about a trip to Senegal, which is by law, understand that it's legal. It's legal, yeah. There is no illegality because the mayor is the mayor elected, right? And then the mayor, Suituki, dafa wara anda nit, warna anda, understand that, an assistant. So neke international. So why musuta fail? Security, security. Pur anda ken. Within the Gambia, when it comes to driving or within the sub-region, guy drive, you need a driver, you need an orderly, you need a personal assistant, and you need your protocol, right? But he doesn't do that because it's all about cutting costs. Man, munala wane mayo moneka ko hamne a sa yo wahe yeti expenditure from the council. Did not try to squeeze ko to the barest minimum. If it means Mujel on Halisa must spend more than Purmuneka council records. He's very meticulous and careful when it comes to spending the taxpayers' monies of the residents of KM. So law hamne dafa legal. And the Boko jail blow things out of proportion. Man understand Funko way. At the end of the day, okay, 3 people money on the initial letter, right? Okay, but then that did not even end up happening. Even those 3 people swing them on, that's legal. The law allows for it. It is budgeted for. But you guys are saying even the 3 people. But you guys are saying even the 3 people you them on you want. Even the 3 people did not end up going. It's one person. Put them with a driver. You want to make that, and then the letter is there, but then you want to disregard that and just hold your own narration
in your head to run with the propaganda it has even failed before you launch it. What kind of nonsensical attitude is this? Huh? Xam nga lu ma doon xalaat nee xaw ma loo xalaat si lii man dama doon defar sama TV rek ma ñëw Facebook waaye maybe I should finish my tea ma shower ma ñëw ñu toog ñu wax because not just about ñu wax about li nga xam ne allegation for Talib bla 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 waaye the fact ne façon ngi nit ñi ak façon ngi behaviors yi moo tax ñun Gambia demul kanam ba tey te du dem dafa jafe because li nga xam ne moom lañ war di wax duñ ko dee wax yaa ngi gis problème yi nekk si biir dëkk boobu bari na waaye kenn nekkul di ko wax but for some reason there are some people suma brother na nag I love him but I think I'm just gonna take a break ma love him from a distance yaa ngi gis but the likes of Keks ni moo handle nii I can see through the writings on the wall yëpp mu ngi si kawam yaa ngi gis and it's very sad. Yeah, and it's very sad because ñun ñëpp xamante nañ te ñun ñëpp dañ am xel dafa am yoo xam ne su fekkee ne yaa ngi koo def it's not consistent coach Sama Jaw bind na ko yow soo ñëwatee taxaw pour askan bi ñu déglu la dafa jafe it's not because we don't like you or we hate you or we have a vendetta against you no it's because the principles is no longer aligning with ñun ni ñoo gisee yaa ngi gis because Adama Barrow ak government bi ñun ñëpp gis nañ li nekk di dem si biir dëkk boobu noonu when it comes to corruption ak funds yi nga xam ne moom moo nekk kenn nekkul di nobody is able to put their hands ne fii la alal bi nekk di duga yaa ngi gis but we don't talk about these issues but then yet anything na daw rek am biir KMC or Brikama Area Council rek nga gis ñu daw dem wane ko when in fact Brikama Area Council ñu ngi génnee ay bolanda yoo xam ne seen commission bi alal boobu yëpp mu ngi nekk di lifin the missing, huh? But they are not highlighting it. But yet they want to come and make us believe what they want us to believe. The same people you talk on them, they don't nganya Adama Barrow, they nganya government. Adama Barrow government, they have not gotten any better. If anything, they've gotten worse. Those same people, ñoom ñoo nekk di tàccul Adama Barrow government di leen parita. But it's not gonna work. It's not gonna work. To be honest, man, duma support any corruption or mismanagement of funds and things like that. I wish right now, I hope that it was recorded. I send it to you. My submission in the chambers in regards to how we administer the taxpayers' money. Do they easy fini? And we hold each other to account. And mayor being the mayor, still now, we tell each other the truth in here. Because do they accept, so do they make chance visa? You know? So at the end of the day, Malima Wamai, even student $10 and it is found in mismanagement of funds. Let's talk about it. But I wouldn't want anybody to cook up stories. I wouldn't want anybody, for the sake of propaganda, you run a narrative, but there is no iota of truth. And you know what? You know, being honest is when you make a mistake, you are corrected, you accept it. But you cannot insist on something that is outright false. That is dishonesty, in my view. That is dishonesty. I cannot respect such people. And it's not genuine. It's not genuine. Yeah, it's not genuine. It's not genuine. No, I mean, it's not genuine. What for all this war? What is this about? Honestly, man, I don't get it. I don't get it. We have more pressing issues that we can talk about. We saw Birkama. I 20 million. I 500,000. I 100,000. I'm 100 million. We saw those figures and documentation presented, but we're not talking about those ones because you know what? That person in there is not a target. That person in there, we have no interest or ulterior motives against that person. So the poor Hamne, we are trying everything possible pour bereko. So mom lum de so sahatesa, nyune mum tufli. So tobesa in the beach in water, everybody say it kind of looks silly though. It looks silly. It doesn't hold very water. Silly. It looks very silly. Very silly. Very silly. I was telling Mary, okay, so making it since the commission started, right? They have called several officials, you know, from KMC. If day before yesterday was the only day and the only incident that they're calling mismanagement of funds. For $600. For $600. That's what I'm saying. Wow. I was like, you're trying, somebody. Honestly, so I would say, you know what, Azumeko, it's okay.
After all the commission, all the region, it's only you one time that they found a mismanagement of funds. I was like, hey, me, I will clap for you. I will give you a standing ovation. Just that one time. Come on now. Lol, dafa deserve award. Dafa deserve award on the international stage. The whole mayoral office, yow ñu defal la audit. You know the only thing, wala commission, yow the only thing luñ la mëna taxal so far rek moy da nga yoni ñaari nit ñu dem jëlal la sa passeport bi, ñetti nit, waaye actually benn nit moo mujjee dem sa jëlal la sa passeport bi from Senegal to Gambia ñu dawal duga si moto. $600 ngeen spend. Ah, boobu nag moom nag wax dëgg yàlla suñu Adama Barrow defaloon loolu ñu jël nag mu jël suñ million yëpp mu spend ko fi mu ko war a spend 600 right missing. Right I'll now, take that. Sister Yuka, gis nañ fi government ñu def private jet ñu dugal everybody else just for the sake of they want to give them an opportunity to travel and pay them per diem. I haven't seen that being written. Right now, Adama Barrow mu ngi tukki su fa jógee mu nga dem UN. Understand that? I want from to Saudi see them with a private jet, I heard. I want to see them scrutinize the delegation that has gone with Adama in Saudi, how Turkey, how Iraq, how Afghanistan. Even China, all the people that went. To see them scrutinize and tell me that everybody that was on that trip, it's their business for them today and they add value to the trip. I want to see them come and write that. Let's talk about it. Let's discuss it. Let's discuss that. They will not. So, I mean, it's pettiness. Honestly, it's pettiness and lack of substance and value. That's why they're getting into all this petty business. Again, we have to hold everybody to account. You know, these are taxpayers' monies and it has to be spent responsibly. Just last week, just last week, we had a video about dañ gisoon benn video bu doon dem on TikTok dafa am koñ yoo xam ne biir Kaama dafa poto yaaxu torop. And what we did was I sent a message to Mayor Yanks. Neko, what can your council do about this? Because this is not right. Mu answer back. Mu ne seen budget bi right now for the rest of the year mooy seen truck yi gars yi war a jeekali pour jënd ko. Pour jàppale gars yi si seen mbalit yi ak yooyu. Mu ne ma but rest assured next year lii is going to be part of their budget. So it's not like we are hiding up for these people. Suñ gisee dara loo xam ne warut dañ la ñoo message or dañ la ñoo call ñu call them to it ne leen okay what's going on. Because we expect more from you because so far li ñu wan a gum yaa ngi ñoo wan ne askan bi moo tax nga jóg waxuñ ne nag anybody is perfect man suma liggéey bi maa liggéey sa léeg-léeg ma def loo xam ne xëy na it's a misstep or whatever but you still su la nit ñi hold accountable for it nga uyu nga def si li si mun nga move on waaye the problem is yow su fekkee ne yow yu nganda yi waxuloo ko yow nga ne yow dangaa jëw ñëw ut si yoo xam ne dara nekku fa sax nga ko scrape si ground bi di ko ay xooñ di ñu ko ñëw ne yaa ngi ñu ko loolu nga ñëw fiit when in fact yow yaa ngi gis booli mono yeeg booli cere yi ñëpp a ngi tege ñii ñu ngi see def ay ndawali dirimo yak ndawali hippopotamus ak yëpp yow nga ne doo wax si loolu yow dangaa ñëw nga isul ñu xooñ bi ñun ñu vérifier xooñ bi lana si nekk ak lu su nekkut man sa xoolal juka aw ma si problème su nekkee ne dëgg la su dee dëgg la aw ma si problème even su dee $15 la sax bring it out let's talk about it. That's true. Okay, since you choose to look at the petty stuff instead of the big ones that are going to be impactful and change life, it's okay as far as it's true. What I have a problem is when if it's not true, when lies, when mere propaganda. I have a whole issue with that, and therefore I'll talk about it. But if it's true, you can jump all over. You know what I mean? And what I want them to do is, you know, he who alleges must come with evidence. You understand? Must come with equity. Okay, they talk about it. I am yet to see, because you get insist, 2 people did not go, 4 people went, right? I want to see the vouchers that they're talking about. Those payments were made to those people. I saw the calculations of how many pounds was paid to them. I want to see the vouchers. Provide it. Show us the vouchers. Those people did collect that money and did not go. Because what is fact is, 2 people went. 1 staff and a driver. They went, right? A driver and somebody else. Those people went to Senegal. And those people were paid. But the extra people they're saying they collected money, let them show us the proof. Those people collected money because those people did not go. Yeah, but like you said, then you anything like to deflect the conversation. The main conversation now is the Gambia government is not working. They're not delivering. They have 2 years for new degas, new abal, new a new government and system change. Why don't you want lol de? Then you make the deflect, but then you send propaganda machine for new doflo new fee can dofu fee. Ken dofu fee.
ku fi ñëw tey nga wax lu rek la ëllëg nga ñëw bugg a jalgati wax ji ñun ñëpp xam nañ fi nga jógee ak fa nga jëm te duñ ko nangu soo mu ngi noonu waaye nee ne foog naa ma ñu tëj ma sangu ma tukulóor mu ne déglu ma tukulóor mu ne bu fi ñëw in 20 minutes de 15 minutes de mu ne ma ñëw kañ dégguloo ko laaj ko mu ngi la naan non don't come now come later comme later tamit tukulóor foog ñu ñëw léegi di ñu wax ko dóor ko mu daanu xaaral ma ñëw léegi rek tukulóor xaaral ma sangu julli because I guess she's interested in the conversation. dinañ ñëw si kanam tuuti kii maa ngi Aïssata mu ngi wax ma jël am na ko mu doon wax ma jël soo may leen ñu tuuti rek dinañ ñëw waaye xam naa boo muy tut Baramos Go la ñoo dem si plateforme boobu su ko defee foog naa ñu dem foofu de nee foog la ko gën ñu wax ko fa. I would say for this one do it on your platform, don't go on my platform. Okay, all right. Yeah, okay, you're right. Because Lima Bang Mom, I don't want them to start saying Baramos no, Go I is got a propaganda machine for Talib and things like that. I got because on the Baramos Go, they need to understand that we hold everybody to account. So if you Talib, they follow try to say, man, my them to the Baramos Go, my able can you discuss ko. So it's for everybody's ills and mismanagements and corruption and ill wills and everything else. That's where it is. But yeah, exactly. Yeah. So melen ma tuti rek yo sa beli kañ laay wax man ba gisuma kawar gi sax say lépp a ngee gulo masha Allah tabaar fa kala kenn du neene Frida yow rek nii nga def si birthday suñ doom bi suma birthday doom yi ahankay man dama celebrate mu ngi la jox extra glow ma ne ko mu ngi la jox extra glow. You look beautiful. I love the outfit li nga sol tam color yi. Thank you. yaa ngi simple yaa ngi simple filfilale ahakeñ neene Frida lay doon last name bi dañ ko lep babaay lep ahakeñ yow suma taajal suma kamera bi nga gis suma yére bi dégguloo fi ma waxee fi ma ree de foofu dama ko lep foofu after later I love you fala live bi tëjee xaa ma tëj goodbye bugguma kuma samon aw ma xaalis pour feye dineen ñëw si kanam tuuti love you neene bye anti tukulóor nga ne bu ma ñëw léegi anti tukulóor yow tam nag yow sa liggéey bi man sa liggéey government bii nag moom government bi la moo liggéeyal dama naa la nga def uti private business liggéey si mu jeex lu la neex def ko suma bye guys na si kanam tuuti